fans also, Tony. I don't know. I just think it's a typical syndrome of the young and the useless. You know, they got the dreams of being successful, the delusions of grandeur, of becoming a superstar, and then once they put the tights on and get in the ring, they find out, hey, this is not easy. I might not make the grade, and they get frustrated. They get down on themselves, and I think Alex Wright just fell into the same young and dumb syndrome. The neutral position now. Nick Patrick, as you can see, is the referee. Reinstated by WCW on a probationary period. And Alex Wright showing the world and showing Psicosis why he is one of the top international stars in the sport. Certainly, he's taller than Psicosis and outweighs the man as well. Psicosis at 26 years old, already 9 years as a pro under his belt, an incredible potential. It's almost as if he's been overshadowed by the Conans and the Rey Mysterios, two men that trained to enter the sport with Psicosis at the same wrestling camp in Tijuana, Mexico. And he comes by his ring name honestly. That offense that Psicosis has consists of some of the most psychotic moves around, but Alex Wright in this change in attitude is laying the boots to Psicosis. Yeah, but this might be good for Wright to change his attitude. Look, he's gotten a lot more aggressive. He's not giving the guy a break, and maybe after a couple of years of beatings here, he's learned the hard way. Nice guys finish last. 2 count that time, and barely kicking out of it. Alex Wright with the change in attitude. The aggressiveness is here, as you can see. That never-ending quest to become an expert. Of course, you know what an expert is, right? Yes, I do. What is an expert? Well, an expert is a man who knows the worst mistakes that can possibly be made, and you just avoid them. It's that simple. Do you think dancing after an offensive assault is a mistake? Obviously, the kid's not an expert yet. But he's dominating this match. Certainly a man who's competing in the heavyweight division against one of the top cruiserweights here. You're certainly at a disadvantage. And right now, Alex Wright. He's setting Psicosis up. He's gonna come right down on him. We talked about that untapped potential for Psicosis. This is a chance for him to really shine against Alex Wright, but so far Alex Wright has dominated this matchup from the opening bell. A lot of confidence in the youngster from Nuremberg. Psicosis, as Wright followed him in, and that's what he wanted. He connected, makes a cover, 1, 2, and easily the right shoulder gets up. Was not a good cover that time by Psicosis at all. Here's a pickup here. The knee, back of the knee, the hamstring across the top rope. Yeah, I think Wright's lucky. He's as tall as he is. How about that? Corkscrew in midair, catches him with a leg lariat to the back of the head and cover. And got a 1 count only. Tell you what, he may have some good offense, but Psicosis very nonchalant covers here, Mike, today. I'm surprised, Tony. He really hasn't put his full weight or grabbed the leg to take advantage of that pinfall attempt. Alex Wright slides out, looks toward the fans. Better not pose or dance on the floor when Psicosis is your opponent. Too much showboating by Alex Wright. Well, I think Wright thinks he's out of the way, but he's not far enough for these guys. He's right near the ring post, and oh my goodness. Corkscrew moonsault catches him on the floor. And I'm not so sure. I think Psicosis took the worst of that, guys. It seemed as if his head hit about the same time his feet hit Alex Wright. Yeah, but I think his body, half of it hit the so-called safety rail. Fans want to remind you, in hour number 2, the big main event, Harlem Heat against the Horsemen, Steve McMichael and Jeff Jarrett. 2 hours tonight live on TNT, and Psicosis with a guillotine leg drop off the top, beats him. Wow! He beat him. So Alex Wright, who came into this one, obviously the favorite, does a little bit too many dances, too much posing, and loses to Psicosis. Obviously, the guy's frustrated, made a... 身内同士の潰し合いといったマッチメイクの中で一体どういった戦いを見せるんでしょうか。さあ今 H が何か不敵な笑みを浮かべながら入場であります。ちょっと穏やかじゃない試合です。シングル選手権次期挑戦者決定戦3ウェイダー収録10分一本勝負を行います。
230番のミスターガンノスケ。さあ満身創痍、 235番の左足一本で戦えるのかガンノスケ。さあ今日も絶好調最高黒田。さあ今微妙な三角関係が築かれているこのリング上であります。まあ三角関係と言いましょうか。お客さんも意外と支持してるけどね、冬木さんって言って、なんでベルト巻いてるんですか。しかし、僕ね、先日H と一緒にね、H 選手と一緒にね、カードイベントやった FMW のほら発売だった、その時にね、H 選手といろいろ話したんですけどね、冬木選手が最近割と H 選手のこと褒めますよね、いろんな場所で。まあ認める発言もたまにありますね、確かに。H 選手は冬木さんのことを少しこう、そうですか、信用しているみたい。黒田はこれ全然信用してないですね。人間関係的に言うとそういうことになります、これは。さあ今ゴング、あれ今ガンノスちょっと待って、黒これ怪我人のガンノスが今かばったようにも見えまして、とりあえず黒田と H でまず戦えやという、そんな雰囲気のレフェリーのね、なんか裁定というようにも見えましたけれども、これはひょっとしたら黒田時代到来かな、これは。H 対黒田のね、これだってね、これ一番ね、冬木 FMW のね、挑戦権欲しいのは黒田ですよ。確かにね、おそらくね、一番欲しいの。いや、それスーパースター H もベルトは欲しいと思いますよ。自分がスーパースターである限りね。その田中は倒しましたけど、まだベルトは持ってませんから。田中倒したのはしかもハヤブサですからね、H ではないですね。さあこの辺りの完全に黒田にだけは渡したくないってことなんですか。冬木の一挙手一投足に注目が集まっています。そういう意味で言うと、H は少し、H とガンノスケがこれは H とガンノスケやっぱりねタッグ組んでますからね。タッグ組んでこれ黒田がちょっと一人ちょっと不利ですね。スリーウェイダンス黒田が今一人浮いてるんだね。一番冬木から見て、冬木は何かちょっとこう冬木はちょっとこうガンノスケをかばうような素振りも見せてますしね。冬木はとりあえずこれ黒田に対してだけは異常な冷たさですね。ということはこのリング上4人いますけれども、完全に四面楚歌なのは黒田です。黒田ということですか。今3対1っていう感じと言えないこともないですね。これは黒田がね、あまりにも不利ですね。まあただね、スーパースターっていうぐらいだから、H は正々堂々とやると思いますよ、そりゃ。いやもちろんそうですけど、冬木と手組んでるってことはないですよ、そりゃ。冬木ですしね、いつどうなるか分かりませんし、信じちゃいけない相手ですから、絶対に。絶対信じちゃいけないですよ。斉藤さん時々よく言うけど、ほらあんなこと言ってて筋の通った人間だなんてね。いやそれは杉作さんでしょ、いつも冬木さんの肩をピンチになると肩を持つ、自分がやばすぎ立場になりそうだとこういう状況ですよ。黒田としてはきついですね。両手は決められてますよ、これ。それもこれは黒田としては辛い状況です。H はやっぱりこの前トークショーの時にも言ってましたけど、冬木のことをやっぱりある程度信用して、確かにね、本当冬木褒めてるんですよ、最近 H のことをね、やっぱりスターだっていうね。さあそうその時に H が言ってたので、結局はなんか同じ仲間だみたいなこと言ってるんですよね。ちょっと待って、今ねガンノスケがやっぱこれスリーウェイダンス、ガンちゃんが今ね H に対してアキレス腱、これはねタッグ組んでる仲間でね、九州エキスプレスとはいえね、やらなきゃいけない、勝負ですからね。ガンノスケもこれいいチャンスですよ、そういう意味でちゃんとした形でね、俺はお前の引き立て役かってこの前オンエアで言いましたけど、右足の膝のだってお皿が今なんかないんでしょ。その状態ではちょっと戦えないでしょう、まともにはね。いや本当ね、でもね、俺はお前の引き立て役なんかじゃないっていうね、のを示す意味ではこれはもう絶対これいい絶好のチャンスなんですよ。さあいつの間にかガンノスケと H の戦いということになりましたよ、これ。オーケー。
プブレイクなのか OK なのかよくわからないレフリングをしている冬木。黒田はちょっとこれ今力の入れようがないですよね。これねえ、なんかやろうと思うところで止められる。すかされてH をこれどうですか、冬木はちょっと H に対して甘いですかね。エコひいきですかね。どうでしょう。いや、それはね、黒田に対して一番冷たいのは当然でしょう。はい。だって日一日と成長してきてる黒田ね、まあこんなこと言うとは怒られるけど、冬木さんはやっぱりもうベテランですよ。ね、そういった脅威となるものを早めに目をつんでいこうみたいな。そして冬木今日も言ってましたけど、天竜さん、天竜さんとやりたいなんて言って一番頭にきたんでもおそらくね、H もあの時怒ってたけど、やっぱ黒田ですよ。それはふざけんなですよね。いつもね、もうちょっとのところで勝っている試合をね、いつもこう取られちゃうわけでしょ。それは最後のそのギリギリのところで勝たなきゃベルトっていうのは取れないのかもしれませんけどね、それは。さあちょっと H が攻め込まれる格好になっています。ただね、ベルトね、今まで一番長いこと巻いてたのは黒田なんですよ。やっぱり取り戻したいのは黒田だと思いますよね。それに対するこう嫌がらせと言いましょうか、そういった意味合いもあるんですか、冬木さんが。あれ巻いてきてね、巻いてきてるんですね。あとH も絶対欲しいんですよ。スーパースターだからね、ベルトでも持ってないとまた今後彼はアメリカとかに行く機会もあると思うんでね、アメリカとかでね、今 H のホームページっていっぱいあるんですよ。僕もこの間ちらっと見たら、そうなんですか。英語のホームページでね、個人で作ってるやつが、これ本当ですよ、斉藤さん。ね、個人のファン、日本にもいっぱいありますよね、FMW のファンの方が作ってらっしゃるページが。ああいう感じのね、サイトがね、アメリカのファンが作ってるのがいっぱいあるんですよ。H で。はやぶさ。はやぶさですか。ぜひ皆さん、はやぶさで今度検索していただいてね。だからね、やっぱアメリカへね、今後彼行く可能性もあると思う。ハリウッドでも映画出たでしょ。やっぱりね、ここのベルト巻いていきたいですよ、それね。丸腰で行くよりは。チャンピオンとなりたいですよね。ガンノスケがね、これは珍しい光景だ。なるほど。黒田も情け容赦ないですね。黒田がガンノスケの突っかかってっていうのもすごいね。さあ乗ってきたぞ黒田がね。黒田が乗り始めると止められないよ。止められないですよね。お調子者ですからね、いい意味でね。これでも大変なお調子者ですから。蹴られたガンノスケを冬木がなんかかばって大丈夫かって言って、これレフリーだから当然っちゃ当然だけど。本当だこれただ単にレフリーっていうよりもすごく冬木は心配してますね。さあ南側これはもうほらほらね、今カメラ向いてるでしょ。だから冬木ものすごい心配。助走を取ってますよ。また上だ、上は黒田だ、上は黒田。さあ 50m 助走を取って、さあたっぷり助走を取ったら、すごいな、場外でこんなかわし方されたの初めてですよ、黒田が。 50m 走ってくる人間を相手にですね、迎え撃ってフランケンシュタイナーですよ。あんまりここで大きい声出してると放送席がちっちゃな子がこっち見て不思議な顔してますよね。斉藤さんの顔見て不思議そう。いや、それが今杉崎さんの顔見てね。さあ杉崎さんも愛されるキャラクターになってきましたね、子供に。さすがスーパースター H ですよね、これ。すごい勢いで、黒田、ここのね、自分のいわばあれ自分のステージですよ。テリトリーをね、自分のテリトリーであんなひどい目にあったのはちょっとそれを一人の人にね、今まであそこでね ECW 勢とかにボコボコにされたことは何度かあったんですよ。一人の男に自分のテリトリーであんなひどい目にあったのは初めてですよね。これ H 対黒田っていうのがね、こういう形で実現したっていうのもね、こんな早い時期に。確かに、ありがたいっちゃありがたい。しかしこれこのままいくとどうですか、ガンノスケは戦線離脱ということもあり得るでしょう。いや、今完全にそうみたいです。テーピングし直してますね。そうしますと本当に H 対黒田の一騎打ちっていうようなね様相を呈しますよね。これはファンとしては意外とこれまた楽しみな。完全にテーピングし直したけど、これ無理でしょうね、これね。そもそもちょっとリングに上がること自体がねどうなんだっていうような状況ではありましたから。さあ黒田がちょっと攻め込まれたか。カウント早かったですか今。早かったですね。早かったですね。
かなりカウントが早かった。こういう時に H はどういう心境なんでしょうね。正々堂々と勝ちたいという部分もありながらね。ちょっとジレンマっていうかやきもきするんじゃないですか。そうでしょうね。ちょっとペース狂うんじゃないですか。いや逆にね。川津落とし。味方なんかされたくないわいっていうね。なるほど。意地もありましょうからね。ただその味方なんかされたくないわいっていうこと言ってたらやられちゃう。ほら黒田が。さあ H がまだ余裕があったか。あれ。てっちゃんカッターを逆に行くんですか。無理だね。黒田としてはこれてっちゃんカッターの体勢に入りたいですよね。さあいったてっちゃんカッター。やはりこの体勢ではやっぱりてっちゃんカッターでしょうか。場外ではガンノスがいきなり突っかかっていったが、まんまと返り討ちに合いましたが、さあ助走を取って、さあ H が飛ぶのか。ラーケブラーダの距離を取って2人にめがけて、ラーケブラーダ完璧にヒット。黒田とガンノスケ2人相手にラーケブラーダ、これは珍しいですよね。これね、ラーケブラーダはもう全米を全米の度肝を抜いたらしいじゃないですかね。さあさらにこれおそらく今この飛びでギロチン、モニターで裏でさっきのマイケル・シェーなんかもこれいい勉強になってるんじゃないですか。そうですね、もう完成形ですからね、H の場合はね。さあフィッシャーマンズマスター、またくしくもこれガンノスケ H これ今日たまたままたそうやってますけどね、試合をさばいたショーン・マイケルズがさっき来てる TWA の総帥のね、ショーン・マイケルズが試合を見て FMW はいずれ近いうちに日本でナンバーワンの団体になるだろうというねことを言って帰ったわけですから、これはいい勉強してこいよって言ってると思いますよ。そうですね、2人にはね、今もこれどこから見てるでしょう、この試合を。確かにこれくしくもいい試合になってますね。いやおーっとこれね、タイガードライバー、斉藤さんね、スリーウェイダンスっていうのも日本でやるようになって、いろんな団体でもう何試合かはやったと思いますけどね、こんななんていうんですか、面白くいい試合になってることって珍しいですよ。微妙な駆け引きというのがね、重要になってくるところ。今 HH を返しました。HH を黒田がうまく返した。うまく足掛けて返したね、黒田は。オーバーヘッド、今もろに入りましたね、オーバーヘッドキック。うわー H ちょっとあれじゃないですか、アメリカ行ってさらになんか勢いづいてきましたね、H ね。スーパースターっていうのを実感してきたんじゃないでしょうか。景色を下から眺めてたガンノスケのなんか、顔がちょっとそうですか。さあファイヤード 100% 決まった。おーっと危ない。黒田も粘るな。今のファイヤーバードは完璧でしたね。高さといいキレといいね、バッチリ決まったんだけどな。もう当たり方といいね、体重の乗り方すべて 100%。あれもないと熱いですからね。巨乳ぐらいありますよ。もう一回 HH 狙うか。さあここはあれ黒田にしてみたらこれ嬉しい誤爆。これはすごい、これはすごい、思わず大拍手、思わずざまみろですね、これ。黒田もトンチ効いてるな、これ。これは黒田にしてみたら思わぬところで復讐ができましたよ、これ。さあレフリー不在の今リング内ということになりました。これね、黒田は常にね、思わぬところでね、ちょうどいい形で仕返して、これ雰囲気ないですよ、レフリーない。これはしょうがないね、これはしょうがない、黒田が自分でやっちゃったんだから。ついでにやったい、ついでに。さあまだ起き上がれない冬木、苦悶の表情であります。この前だってね、パンツ黒田にかぶせたら自分がかぶせられたんだから、最後ね。そうですよね、必ず自分に返ってくる。ロコモーションだ、ロコモーションジャーマン H が息絶えないという状況であります。しかしレフリー不在、これロコモーションで時間を稼いで冬木が復活するのを待ちましたよ。さあこれどうか、ワンツー、これはどうか。おーっとカウント 2.9。 冬木今ちゃんとやりましたよ。股間を抑えながらもねカウントしましたね。意外、やっぱり職務全うしようという、それどころじゃないのかもしれないですけど、いやまだ下腹部痛そうですよ。なんか惨めだぞ冬木。黒田はなんか今楽しいでしょうね。楽しいでしょうね。ドゲオラっつってね。今
でしょうか、新技ですかね。さあ肩に巻いて、さあ後ろ向きということは、ガンノスケがここで出てきた。ガンノスケがここで出てきた。でかしたという、でかしたって。H は調子がいいぞ。 H 乗ってるな。そうだ。さあラリアットはかわす。これはなんだ。エルボースマッシュ、バックに落とって、うわードラゴン、と返していくな。ラリアット左腕巻きついた。でもこれ両者ノックだ。ガンノスケが漁夫の両、おい異様に速い。やっぱこうガンノスケに対して、怪我人だからってこともあるんですか。そうですね、異常なエコひいきじゃないのこれ。HH 高中と高い HH 高中、これなんか以上早く試合終わらせたくなってきたんじゃないか。そういうことですかね。そういう意図ですか。そう冬木自分が嫌なもん疲れたもんだからね。またやられちゃうもんね、このままいると。ちょっとこのレフェリーちょっと問題あるよ。さあここはスピーディーな展開。これある意味ね、思わぬ新しいプロレスを私たちは目撃している。全員速いんだから。全員速いんだから。これ新しいですね。これ冬木は意外だな。これ冬木のレフリングが試合を盛り上げるという形になっている。誰かが長くて誰かが短いっていうのは問題だけどね。ステップ踏んでいるな冬木。さあ H とガンノスケ、最後はうまく連携している。このまま決まった。さあこれで1対1、これで1対1。あれちょっと待って、なんだこれ。なんだよ今の。これ今ちょっとあんまり急なことではっきり口で断定していいか分かんないけど、最後冬木も一緒に押さえつけてませんでした。Introducing first, from Hollywood, California, weighing 236 pounds, Brian makes his way to the ring, and our thanks to world champion Hulk Hogan. And I know that Harley is one of his pride and joys as he prepares for war with now Lex Luger, Sting, and the Macho Man Randy Savage against the Dungeon of Doom. You got to see this one. It's Fall Brawl. And you got to see our main event coming up next. Alex Wright and Flying Brian. Stay with us. Ladies and gentlemen, the opponent in tonight's feature contest from Nuremberg, Germany, weighing 233 pounds, Das Wunderkind, Alex Wright. All right, the Wunderkind Alex Wright in a return match against Flying Brian here on WCW Saturday night. And before the match gets underway, I want to remind our fans once again, you can join us live in Asheville, North Carolina for Fall Brawl tomorrow night. We'll start at 5:30 in the Asheville Civic Center. Of course, we take the air for the live main event that airs here on TBS at 6:05 Eastern Time tomorrow night. The pay-per-view, of course, at 7 o'clock. 2 rings, double cage. It's something like you've never seen before. It is War Games, only once a year, and you can see it. And then WCW Monday Nitro takes off across the United States, stopping in East Tennessee and Johnson City, September 18th. That is this coming Monday. On the Eastern Seaboard in Florence, South Carolina, out near Myrtle Beach on Monday, September 25th at the Civic Center. Denver, the Coliseum on Monday, October 2nd. The Rosemont Horizon in Chicago on October 9th. Tickets are now on sale at Ticketmaster outlets in Denver. And also, they just went on sale at the box office of the Rosemont Horizon and all Ticketmaster for the October 9th, Monday night Nitro show. Wow. Are we hot or what, Brain? I'm very hot. And you know, yes, I'm very hot. Now, please cool down about Dusty for a minute. Let's talk about this. The reason World Championship Wrestling is #1 in pro wrestling around the world, there's a variety of reasons. But let me go over what I think. First of all, hillbilly. First of all, it's because we have Hulk Hogan, the #1 wrestler in the entire world. He is the world heavyweight champion. That's why. He tell you that? Also, we have the top superstars. But it's because in the ring, we have the best wrestlers and the best competition in the world. We have seen Jushin Thunder Liger from Japan. We'll be seeing him again.
each and every week. We understand new stars from around the world will be coming here to WCW each and every week. You tune in on Monday Nitro, you see surprises, something you thought you'd never see. What about a couple of weeks ago? Did you think you'd see Lex Luger? No. No. Did you think you'd see Luger agree to be part of War Games last week? No. Do you think you'd see a championship match made in 1 week? No. No. You see it here. Scott Norton, do you think you'd see him here? No. The Sabu. That's exactly right. The surprises, the new talent, the top superstars. We are number one. The Disco Dumpling. Disco Inferno. Inferno. And you are watching why right here each and every week on Saturday night. And now, with a new co-host, the American Dream, Dusty Rhodes. Enough of that. Let's get back to the match. And the best commentators in the sport. Yes, you're right. Because of me, not because of that Jed Clampett look-alike. Full-on dragon twist. Into the ropes. Flying Brian, duck, great cartwheel by Alex Wright. A good drop kick. Alex Wright, deep arm drag takedown. The youngster Alex Wright, when he came to the United States from Germany, came over here with such a sensation. Picked up a winning streak that was like none other for an 18-year-older. Tony, the man eats TV dinners. So what? The man has a TV tray in front of his rented furniture, Tony. You talking about Alex Wright? No, I'm talking about that hillbilly, Dusty Rhodes. You calling me fans, we want you to tune in next Saturday, because I guarantee that the things the Brain's saying right now are not going to be the same things he'll be saying next week. Wait, I'll go even a little further than that. At the pay-per-view, if Dusty Rhodes is there and I happen to have eye contact with him, he is going to be there. Well, great. Then I will go up and tell him what I think of him and what he should do and where he should stay next Saturday. But if I miss him for some reason, I've called away on business or something, and I don't run into him till next Saturday, you remember. Oh, great move by Flying Brian. I remember. He's out of here. Okay. Wait, notice how Brian got the leg extension, how close he was to Alex Wright when he jumped up in the air. Well, that's how to throw a good drop kick. That way you know you got both feet, and they're going to hit. Both feet are going to hit the man right in the chest. Then you accelerate. Shoot those legs up. The man was a pro football player. World Championship Wrestling. Remember those three letters, fans. Tony, the man has a red handkerchief in his pocket. A cover. 1, 2. Okay, maybe this will do it. Believe it or not, he owns a truck. Tony, he drives a truck. I know he does. And he's got bumper stickers on it about rodeos and stuff. Tony, the man's a hillbilly. Full of hay in the back. The man is a 3-time world champ, and the man will be the co-host of Saturday night. Get over it, and let's get to the match. Snap married him over, did Alex Wright. And a great head scissors move to take him down. Arm drag takedown. It's very apparent here in this match that Alex Wright wants to mat wrestle Flying Brian, and that's what you got to do. He's a high flyer. That's the nickname, Flying Brian. And Flying Brian has really picked up the intensity over the last couple of weeks. But right now it's being kind of stymied by the efforts of the Wonderkin Alex Wright. Well, you wonder if maybe Flying Brian is overtrained. You have that match coming up with Johnny B. Bad. That's right. The winner of that match will get a shot at the United States champion Sting. That'll be tomorrow night at Fall Brawl. You're right. So maybe he's overtrained a bit. Well, I'm really excited. Not only is Asheville one of the greatest cities in the United States, but Fall Brawl is always one of my favorite events because of War Games. But now you add Arn Anderson and Ric Flair, the match we never thought we'd see. How many times the people in Asheville alone have seen these two? Yes. Wrestle in their backyard. And I think it may be Hulk Hogan's first appearance in a long time in Asheville. The world champion will be in Asheville tomorrow, and you can see it one way on pay-per-view. Or if you live in the Asheville area, you can get the few remaining seats we have available. Tony, the man listens to Roy Rogers and Gene Autry sing. Did you watch the match here? Flying Brian hooks on the hammerlock. Well, you are really going off the deep end on this one. Tony, this is a total embarrassment. You know, I can tell you right now, fans, we have put up with the Brain for almost 2 years here now, and we've had some good moments. Hey, if you want me out, just tell me. Can I finish here? The difference between me and Dusty Rhodes is that you get in his face, and he'll give you the bionic elbow. You understand what I'm talking about? You can jump on me all you want. I have no axe to grind with you. Yeah. We would see things differently. Sometimes we agree on stuff. We get along just hunky-dory. When do we agree on stuff? Huh. In the corner, Alex Wright did not back down at all. Flying Brian with a backhand shot. Alex Wright with a return fire.
Flying Brian returns fire again. They're going at it toe-to-toe here on Saturday night where the big boys play. Into the corner, a duck, a waistlock pickup. Flying Brian reversed that and got a 2 count. What a great counter move that was. Spin wheel kick the knee to the jaw. A cover in it. 2. No. Tony, the man has been to the Grand Ole Opera. You realize that? Oh, Spin wheel starting to kick talk by like him now. Flying Brian in the cover. 1, 2. A 2 count. Flying Brian still down. You know what he said about the 7th grade? He said it was the 4 toughest years of his life. Would you stop? They both tried to drop kick at the same time. And they both made a mistake because they both rocked their heads on the mat. Stunning both men, Alexwright and Flying Brian, in this main event matchup on Saturday night on this big, big weekend. And Flying Brian and Johnny B. Bad are also personal, good, close friends of Sting. Yeah. So there's a lot of emotion. This pay-per-view is jam-packed with intrigue from start till finish. Flying Brian, the first man back to the vertical base. He chops him back to a corner. The Irish whip to the other corner. Great agility. No. But he got him a 1, 2, hit. A 2 count. Belly-to-belly suplex. Almost. Brian, though, was with us on that. You can see him looking at the referee on that count. It stunned him, but didn't get him down. Alexwright with a waistlock. Picks him up. Could try a power bomb here. Flying Brian using the top turnbuckle for leverage. Got him down. 1, 2. No, he didn't get him. Alex got down in 2. Look at that power. Wow. Coordination. You've got the athletes the world is envious of here. Here's the backslide. Flying Brian's got him off. The referee checking in. 1, 2, 3, it's over. See, like I told you a couple weeks ago, you gotta really dig your head in there, and you gotta get those feet going. And I get a kick out of that too, by the way, but can't be duplicated, particularly our success because of you fans. You've decided who the #1 wrestling organization is, and coming up, you're going to see why. Another one of the international superstars, the young athletes, debuted to a national television audience by WCW, Eddie Guerrero, stepping into the ring with Lord Steven Regal. Bobby, another man who is on a roll, so to speak. Big win last week over Benoit. Well, Steven Regal is on a roll, you know, and the man is a lord. He's here from England. He demands respect. He's teamed up with the Earl of Eaton, and he's on a roll right now. He's undefeated for, I don't know, the last couple of months. Just watch it, Steven Lee Regal. The man is, he's a tan. Oh, wait a minute, I want to ask you, what's the deal with this Squire David Taylor? What's that about? Well, he's a new member of the Blue Bloods, for all you know. A Squire is the Blue Bloods? I think we're getting a little out of hand here. Now, Cheese is more of a Blue Blood than a Squire, for God's sake. Well, I'll tell him you said that. Eddie Guerrero, high-flying, explosive action coming your way right here in this contest, and you got to hand it to Eddie Guerrero, an athlete that he doesn't care who the challenge is. He doesn't care how big the mountain is. He's going to climb it. He's going to take it on. And I'll tell you what, you've got to admire a young athlete like Eddie Guerrero. Look at that mountain he's going against here. He's stepping up a few divisions in weight class here, isn't he? Well, I'll tell you something about his lordship. The man's a mat wrestler. He'll stand up and fight you. He can do aerial moves. He's on his way, him and the Earl of Eaton. Eventually, I predict they're going to be WCW Tag Team Champions. Guerrero's just lucky to be in there with him. Well, you could indeed be right. And Steve, we've talked about it before. You know, you look at Regal. Here's a guy that has been wrestling literally since he was 15 years old as a professional. Left home, left England because he wanted to pursue a career in professional wrestling. He's wrestled in India. He's wrestled in Southeast Asia. He's wrestled all over Europe, obviously. He's wrestled in the Soviet Union. And now he's wrestled here in the United States and done extremely well. I mean, when he went out to wrestle, they said, go out and make a name for yourself. Go out and wrestle. And that's what he did. Just like I heard Mike Ditka the other day on WCW Saturday Night. He was talking about Steve McMichaels, how if he told him to go beat up somebody, he'd go beat up somebody. That's the way Dick operates. That's the way Mongo operates. You are correct, sir. And isn't that beautiful? How many fans, and it doesn't matter how big or how much of a celebrity they are, they're all fans of the WCW, my friend, because this is truly where the big boys play.
Yeah, and Eddie Guerrero, a perfect example of that. No, but I'll tell you what, Eddie Guerrero, we talked about it before. Here's a guy, you can never count him out. But right now, he's in there like we talked about, a man who has got a lot going on right now in Lord Steven Regal. And Regal now barring and a twist of the arm. And this guy can hurt you a lot of different ways. And again, in case you just joined us, fans, we want to remind you that coming up in the month of January, look at this guy go, coming up in the month of January, to thank you fans for helping to make WCW #1, our most successful year in our history. We're going to bring you 3 of the most exciting, fast-paced, high-power action hours of wrestling you can find anywhere absolutely free. Forget about the Royal Fumble. Tune in to WCW Nitro on the 22nd, Clash on the 23rd from the entertainment capital of the world. Knee to the midsection. Lord Steven Regal now with a single leg pickup going to work on Guerrero. And there's going to be a wedding at the Clash of Champions too, isn't there? And it's not going to be driving through the chapel there on Elvis Presley Boulevard in Vegas. This is going to be right from the Clash. And I'll tell you what, coming up here in the main event, you are going to see Hulk Hogan and Randy Savage teaming up to take on the WCW World Heavyweight Champion Ric Flair and Arn Anderson. That's right here tonight in the main event, it is Hulk Hogan, Randy Savage, and they got a lot of, I'll tell you what, there's a lot of animosity there. It goes beyond animosity. Look at this. Why would you tune into that other bunch that are overpricing their pay-per-views when you can get this kind of action for free? Just tune into TNT. Lord Steven Regal now hammering away. What? Irish whip. There you go, Eddie. Get a little aerial on him. You're going to have to pull all those tricks out of the bag to beat this big man. Eric, is Bunkhouse Buck going to be best man at that wedding? I don't know, man. This is not a match, not a marriage made in heaven. Are you jealous because she didn't pick you, maybe? No. You don't understand. You wouldn't have said yes to her? I wouldn't have said anything to her. I'd have left the room. And look at Eddie Guerrero go. Guerrero trying everything in the world. Necktie takeover. Drop kick. Regal able to back out of it. Guerrero didn't get the whole thing, and now Steven Regal really taking it to Guerrero. Sherry, I wouldn't have kissed her with your mouth, Bobby. Thumb to the eyes by Lord Steven Regal. Thank you. I'll tell you something about this Regal. This man is he studies everything he does. He watches films. He reads about people. He studies people from the past. He knows the people that are coming up. He just does his homework. He is that good of a talent. Eddie Guerrero able to put on the brakes. Fires back with a forearm to the back. Goes down low. Takes Regal off of his feet. Smart move. And now, Eddie Guerrero going for a pinfall here. There you go, Eddie. Got a 2 count. Come on, Eddie. Oh, Eddie took a mouthful of forearm there from Lord Steven Regal. Regal with a boot to the back of the head. And Eddie, despite all the fight that he's got in that heart and soul of his, he is just not able to muster the offense here tonight. Well, don't make the mistake and count this Eddie Guerrero out. He is from Texas, my friend. And let me tell you, us Texans got heart. You seen him get up from that kick. You seen him get up from that punch. He's going to, Mr. Regal, he's going to have to take him apart just like that. Well, unfortunately, Steve, he is taking him apart just like that. Cover 1 and 2. And this is something I got to tell you, Eddie Guerrero is a guy that's been gaining a lot of popularity here in WCW and all over the world now by virtue of what we just talked about, his heart. But again, he's in there with one tough customer that has wrestled all over the world. And one thing that you can't deny is experience. Experience will always work out. You can be in a match. You can be in a wrestling business for 2 or 3 years and have 10 matches. It doesn't mean nothing. If you're in the ring like this man has been all over the world like Steven Regal has, he knows when he steps through those ropes exactly what to do. Look at him, brother. I'm telling you, Lord Steven Regal, he might be full of pomp and circumstance outside the ring, but he'll brutalize you when he gets in the ring, won't he? It's like being in the NFL for 15 years. You just don't know why you're there. Forearm to the side of the head. Eddie Guerrero fires back with a shot to the solar plexus. Regal, so smart, so fast. Reversal. Come on, Eddie. Oh, man, I tell you what. That elbow just about took Guerrero's head off, but that one might have. That one might have. 1, 2. He got him. No. Look at him. I'm telling you, don't count this little guy out. He's got the heart of a champion.
He's not going to give up. Yeah, but he's in there with the best. He's in there with the best England has to offer. That's why he's here at WCW. His Lordship, Steven Regal. Regal now just punishing him. He's slapping him in the face, palming him with that open palm. Perfectly legal. He's embarrassing him, he's punishing him, and he's wearing Guerrero down. He's got all of his weight over Guerrero's upper body. Guerrero's got to fight from underneath. He's got to expend a tremendous amount of energy to try to mount any kind of an offense here. And you can see it in Guerrero. He's digging down as deep as he can, but unfortunately, it appears to me he is coming up empty here. As Lord Steven Regal, with another open hand, drives a palm and then a boot into the side of the head. WCW Nitro, we are live, we are on TNT, and we are #1. All right, Eddie, get your dander up, baby. This big guy's been punishing you long enough. Well, dander's not going to help him here. He better give up. He better surrender. He better say, I've had enough. Sure, he gets a couple good moves in. He's lucky. But his Lordship, Steven Regal, he just dominates the whole match. Guerrero, every time he gets off just a little bit of offense, Regal comes back, great defense, and then counters with three or four offensive moves of his own. Just like that. And Guerrero on the receiving end of yet another devastating elbow, well placed right to the top of the chest. That would have been it for most wrestlers. But this little guy, Eddie Guerrero, keeps getting up. There you go. Make him mad. I know what happens when the cats get heavy mad at the house. He takes a bite out of them. That is vicious. I mean, come on, Bobby, you saw it. I mean, that was vicious. Well, you have to fight fire with fire. Look at this! Can you see him? Can you see how he dug in and kept those feet moving? Regal couldn't get out of the hole because of that. Yes! He got him. Did he get him? Eddie Guerrero! Eddie Guerrero! What a victory that is for Eddie Guerrero. Heartbreaking! いやー、杉作さん、スペシャルレフリー今登場。いやー、出ました。こんなプロレスマットにはこれは初登場であります。ショーン・マイケル、ハーブレイク HBK。いや、花がある。HBK 気も出てますね。HBK。みんなボードをかざして。HBK がついにやってまいりました。日本の会場についにこの HBK 選手がこの2人の10年をまさにこの後も誓いない。いよいよ10年間の紆余曲折、今回で本当にその一つの答えが出るんでしょうか。そっちじゃないよ。H 飛びましたね。リングはそっちじゃない。ピーターパンだよ。すごいですね。リングはそっちじゃない。H が飛んだ。まさに降臨。神が降りてきたのか。これはすごい。まさに神が降ってきた。ガンノスケにしてみたら、はやぶさの北米もあってね、落としてやろうと思ったら H になってやりたい放題、ほらますます元気だったじゃん。自由奔放な江崎Hですから。見てこれ、煙の量も普通じゃないよこれ。いや、すごいことになってコテンパンにされましたからね。ぜいぜいですね、杉崎さんも。ハートブレイクですね、完全に。なんで
ぞ。おかしいわ。あ、早くも H がこれね、ショーン・マイケルズ。さあ今ゴンが鳴った。早くも H がおお、多分世界でできたらちょっとこっち来ますよ、こっち来ますよ。います。こちらの放送席側の先に歴史が詰まってるんで、でも語るまでもないドラマチックなねしていくためにね、大楽之助は戻ってきたんだと思うんでね、はい、ただその戻ってきてからこれだよ。少なくてもですね、今までの対決はもっとラジックな気持ちがあったと思うんですけど、どうでしょう、今日の戦いに関してはですね、比較的2人ともそういった感情っていうのはないね。ないですね。ちゃんとさばいてもらえると思うしね。もうこれで今日で決まった最低には不服は言っちゃいけない。そうですね。しなければいけない。しなきゃいけない。それは一つこの紆余曲折が一つの線にまとまるのは今日ですかね、やっぱり。いや、何しても今ね手を出しましたよ。ガンノスケいくらね、ガンノスケっていうか、はやぶさもガンノスケですよね。ガンノスケね、いくらこれ自分が悪いことしてるつもりかもしれないけど、元祖悪ガキですから。怒らせない方がいいと思うよ、俺はこのレフェリーだけは。怒らせようとしてるのかもしれないよ。それないだろうけど。そうか、江崎はやっぱり自分でね、決着をつけたいんですね。正面決も相当放りましたね、これは。出ましたよ、スイートチーム。出ました。これ日本で今世中に見れると思ってました。最近のような足が怒ってる、まだ怒ってる。これ泣いて笑ってむせて。杉崎さんも人生も悔いないでしょう、今日で。明日中に入ります。ちょっと待って、自分で、ガンノスケ、こんなまっすぐくれてやんだ。さあ、ここからがガンノスケ対江崎英二の戦いだ。ガンノスケ対江崎英二ですよ。ガッシュですよ、本田正史。江崎英二対本田正史。オーリーブロック。さあ、これきれマラシャーの動きを見てやってくれ。さあ、スライディングキック。さあ、江崎英二が中央舞うか。さあ、伸び。さあ、H が、これはね、はやぶさの時にですね。あれ以来やった。 H になって初めてじゃないですか。 H になって初めてでしょ。さあ、おっと、これはうまく。さあ、2人ノーカウントだと言ってますね。これはもう場外カウント、これ決着。おっと、強引に今 H が、ショーン・マイケルズはルール知ってると思いますよ、それは。うわ知ってるけど、すごい音今。来てる人ですよ。カウント取れなかったら、今までにないハードな試合。H になって初めてだね、これは。ここまでハードな試合は。今のだって場外、そういった意味でも、逆に、ちょっと待って、何ここでまた、何場外にこれ完全決着ですからね、今日は。はやぶさ、ガンノスケ、本田正史、江崎英二のファイナルステージということですね。また怒ったよ。
ショーン・マイケルズ。でもね、お客さんも冷静になって考えてほしいね、試合の初戦。さあバックのフリー、バックのフリー。お、ロープを切りましたよ、HBK はね。あっと、このまんまでこのまんまでロープまで距離がありますね。ロープまで離れるか、距離がありますね。離れるか、厳しい。やっとサードロープエスケープ。もう一度、おっと念仏を入れてしていく。ラリアット。この辺りやっぱりしぶといですね、本田正史。雑草のごとくこの生命力を感じますね。雑草とエリートっていう意味で言うとね、同じ出発にもかかわらずそうなってますよね。このスマートさと泥臭さがね、全く違う道を歩んできたわけですよね。その辺が直接的なジェラシーになってというかね、善と悪みたいなところまで行っちゃってましたからね。おっと、しかし江崎英二も立ち上がっていく。おっと、旋風客一閃が立ち上がった。さあ、フィッシャーマンズバスター。いきますか。さらにダブルアームの体勢からタイガードライバーだ。これはいいぞ。おっと、カウント2だ。やはりこの2人の戦い、はやぶさ、いや H の表情どうなって、おっとファルコーノか、金属音のような音がしましたぞ。本当に試合にというよりも自分の気持ちに決着をつけるんでしょうか。おっとガンノスケクラッチ、これはいいタイミングだ。ガンノスケクラッチはいつも鋭いタイミングで、はい、もう一発、もう一発、完全に足が、おー、危ない危ない危ない。10年間、はい、10年弱をなんか何かが迎え、どうでしょう、彼らの持てる技全て出し切るかもしれませんね、ひょっとしたら。意地でもどっちもそれは負けるわけにはいかない試合だと思う。お、なんだなんだ、おー、オーバー。さあ、今立ち上がった2人の熊本から上京して一緒に門を叩いたこの2人が、お、H になってこの技は初めて見るぞ。ファイヤーパーフェクト、これはいったか。やはり全てを出し切るってことですね、これ。華麗な技を連発してくる。さらに、お、HH だ、HH も出していく、HH も出していく。さあ、ガンノスケ団の大の字、いや、本田正史大の字。しかし、ある意味10年間これをやり続けて、おお、すごいラリアット。藤崎さんも数々がいつもより少ないですけれども、おお、ドラゴンタイガースープレックス、ガンノスケがね復活してきましたよ。恐るべしき運動のスタミナ、すごい。今の角度はちょっと危ない、デンジャラス。いやー、ちょっと引いてますよ今、ショーン・マイケルズ、危ない、H 危ない。まあね、顔面ですかね、落とし方が。あんな落とし方間近で見てますからね、ショーン・マイケルズがね。うわー、高い、うわー、がっちりエビに、おー、固めてカウント2。返すわ、人間として戦ってるんだね、これ。ね、すごいハイキック。さあ、なだれ式フランケン。いや、もう詰まってるものがね、ちょっと普通じゃないな。うわー、投げっぱなしのドラゴン起き上がってくるガンノスケ、それをカウンターでキック。しかしラリアットかわしていく。おお、焦点、焦点。さあ、そして HH、これは決まったか。このまま、お、ホールに、ホール行った、ホール行く。さあ、カウント、おお、あれですかね、これ江崎も何かもちろん疲れてるんでしょう。感極まった表情を見せます。ちょっと待ってください、これは後ろ向きだ、後ろ向きだ、後ろ向きだ、フェニックス、足が当たった、足がフェニックスだ、スプラッシュ、これは決まったでしょう。カウント3、H の姿で放つ。
15分21秒勝者 H。 いやーフェニックス出してきましたか最後はね。Shake his hand, come on. ああいい戦いを You're a man, show the world you're a man. ということですかね。レスリングしたんだから握手しなさいって言ったのね。さあもう一度江崎が手を差し伸べます。さあそれにおーくしうわー2人の握手を見届けてこのまま役目を終えてね。 This is why FMW is and will be the #1 wrestling promotion in Japan, because they have got excellent athletes and one hell of sportsmanship. Good man, hell of a match. You deserve it. Give it up for him, everybody. いや最高の3人でしょう。いやーショーン・マイケルにねこんなことまで言われちゃったらもうたまんないですね。FMW 万歳ですね。もう今日はもう本当に嬉しいな。杉崎さんもうなんかこう人生の機微を今日全部なんか味わっちゃいましたね。いやちょっとテレビ出して怒ってしまって。いやー改めてねThat's when I need you to hide behind. That's when I just think of you. Thoughts of you. Maybe someday you will know how much I think about you. Till that day when you kiss me, I've got something to see me through. Thoughts of you. When my world